And welcome to the YouTube VoD. I watched the third streetcar go by, then go on the fourth and rode with him. The two of us took our seats in silence. There seemed to be a lot of people wearing face masks, visible germs scattered around with all the coughs and sneezes. I just looked in the opposite direction with my mouth agape, like a goldfish. どこから君に伝えたらいいんだろう。今朝、浅草警察署から連絡があったんだ。水上が死んだことか。心当たりあったんだね。そうだよな。君は確か水上と東洋キネマに。活動には一人で行った。奴はそう。これからしたい。聞き忘れたけど、当然時間はあるよね。ああ。 I prepared my heart too. We got off at Shinto-Kiwa Bridge, transferred to the Maramachi line, and came to Asakusa Bridge. After walking for a while, we stood in front of Asuka's police station, Selfa Motomachi branch. That's when we finally spoke. No. あのさ、なんだ。君、ちょっと変わったね。When we got back to the cafe near Kanda Bridge, we ordered our usual coffees. Kawase sipped his, but mine was getting cold as I stirred it with my spoon for the 100th time. What was I so sad about? There was no mistake, the corpse to Murakami's. Minakami は死んでいない。水難者は上がったというのだ。Minakami は上がった。だがあいつには首を絞めた跡があった。長い紐も見ただろう。水死じゃない。首吊りだよ。Kawase spoke as he lit a match annoyed. 川瀬はMinakamiに嘘をつかれたことはあるか？ないよ。冗談を言ってもからかうようなことをするやつじゃないよ。私はMinakamiと約束したのだ。水道橋には近づくな。夜の活動に必ず来いと。嫌な予感でもあったの？じゃあそれが自殺の兆候だ。だからMinakamiは殺されたのだ。橋から落ちた拍子に首の骨が折れて即死。その後紐が切れて川に落ち、流れて柳橋だ。殺されたのだ。あのね、君。Alright. Kawase was about to let out an annoyed sigh, but he suppressed it and seemed to finally give up. 通り魔の仕業だ。神保町に現れる怪人の話だ。それは君の空想の話だろう。夜な夜な人をさらう怪人とか言う。だから現実に怪人はいるのだ。いろいろやばいよ、玉森君。みんな傘を差して自分の足元しか見ていない。だから誰が誰を川に突き落とそうと見ていない。目撃者がいないのはそういうことだ。誰も現場を見ていないのはそういうことかもね。それに私はその怪人の住処を知っている。
なあ、川瀬。信じてもらえないかもしれないが、私は。冷静になってよ。ショックなのはわかる。水上は君に何一つ残さなかった。原稿の感想も遺書も何もかも。正直に言うよ。俺から見たら今の君は滑稽だ。そこまで言うか。俺は水上みたいに甘くないからね。すぐにとは言わないけど、水上の死を受け入れることが唯一の弔いになるんじゃないかな。十分受け入れているさ。どこが？受け入れているからこうしてあがいてるんだろう。こうなることを変えたくて私は。I began, but I swallowed the rest of my words. What the hell did I come back? What should I have done? I knew that no matter how much I waited, Minakami wouldn't show up at the theatre. That meant nothing to Minakami. I clutched my head and put it on the table. I no longer take care of this on my own. At that rate, I'd break. 今から言うことを最後まで聞いてほしい。私たちがこのカフェでこうしてコーヒーを飲むのは2回目なのだ。2回目 ?2 回どころじゃないでしょ。週に4回以上は。この議題を話すのは2回目なのだ。私にとっては。玉森くん、はっきり聞かせてよ。私は3日後から来た。I pulled the ordinary silver watch from my pocket. 目覚めた時、すべて夢だと思った。でも懐には花沢からもらった銀時計があったのだ。花沢に会ったの？まだ会っていない。会ってないのにどうしてこれがここにあるんだよ。だからそれは。やっぱり聞かなかったことにする。おい、川瀬。今の君には付き合いきれないよ。Kawase walked at a quick pace, leaving me behind. When he accidentally stepped in a puddle, he froze on the spot. He slowly turned around, a stern look on his face. 散々だな。君は狂ってるしで、俺は人間不信。改めて考えるとひどい関係だよな。信じてほしいとはもう言わん。ただ聞いてほしい。水上を殺した奴は梅鉢堂の地下に住んでいる。なんだそれ。Kawase snorted. Completely fed up, he lifted his foot out the puddle and came charging toward そ me. もそもさ、なんで俺が君の批評を引き受けたかわかる？君の書く物語が現実と空想がごっちゃになってるからだよ。困る人もいるんだ。そうかもしれない。だがもう区別はついてる。ついてるとは思えないね。俺まで頭おかしくなりそうだ。水上が死んで玉森君の気が違って。私は正常だ。バカがバカですって自己紹介するかよ。Kawase said before putting on his mantle and jumping onto the streetcar. That came right at that moment. 川瀬。I frantically ran after the streetcar, but Kawase was walking farther and farther into the back. Eventually, I couldn't chase after it anymore. 君と彼の信頼関係はこの程度だということだ。
気を落とすな。 You'd believe me. You'd believe something like this. And I didn't believe it, so how could anyone else? I arrived at Senzendohe bookstore. I ignored the paper with sorry we're closed written on it. I opened the glass doors. あ、タマさん。加藤君。帝大生さんについて何かわかりましたか？いや、それがだな。おい、ああいう言葉が先だろ。 Lying on top of a pile of books was Du, also known as Kudoku. Leader of the brats was here too. 三千世界のカラスを殺し、主と朝寝がしてみたい。With slight hesitation, I answered. Katohe, Unzai, face lit up when I did. よかった。覚えてた。今日は君たちに謝りに来た。昨夜、友人が亡くなってな。池田さんについて聞けるほど余裕がなくなってしまったのだ。Kato-kun's face fell. すまない。それとその合言葉はやめた方が。どうして亡くなったんですか？もしかしてさ、死んだあんたの友人って柳橋で見つかった土左衛門？もう噂は広まってるか。そりゃあもう。タマさんの知り合いってことは、帝大生さんの知り合いでもあるってことですか？ああ、そうとも言えるが。Kato-kun and the one with the glasses turned to each other. そいつも帝大生さんに殺されたんじゃないの？そういえば、君の名は。トロワことトバ。おい、トロワ。鳥羽君。前にも言ったが、川瀬は人を殺すようなやつじゃない。あんた、本当に帝大生さんの友達？はあんたが一方的にそう思ってるだけで、本当はただの小遣いだったりしない？私は、奴を幼い頃から知っている、旧知の仲だ。嗜好品は？あいつのか？タバコとコーヒーだ。癖は？癖？なんだろうな。潔癖症は癖と呼べるのか？質問を質問で返すなよ。嫌いなものは？猫と雨。Kato-kun let out a sigh. 傍から見てればわかることばっかりだ。Even Kato-kun let out a sigh. What were they trying to say? They were saying I wasn't very observant. I wasn't about to argue with them. その話は置いといてだな。実は君たちに折り入って。 A heavy book suddenly came flying from Kato-kun's direction. ガキの遊びだと思ってんだろ。てめやめて、工藤くん。え。うるせえ。お前は黙ってろ。俺は別によ、池田のじいさんに恩はねえ。だがな、弟分が世話になってちゃ黙ってらんねえんだ。生きてりゃ礼を言う。死んでりゃ弔いの言葉くらい送ってやりてえんだよ。だから真実を教えろよ。工藤、かっこいいぞ。Tobukun clapped his hands. He was with these three. 私はお前らのことをバカにはしていない。混ぜた合言葉を使うし、
なぜか私の名前も知っているし、何より柳橋の土左衛門こと、ああ、実は折り入ったお願いというのは、この私を布石連隊に入れてほしいのだ。はあ Holmes was momentarily stunned, but he pulled a French dictionary down from the top on a shelf. アン、ルー、トロワ、キャトル、サンク、シス。シス、タマさんは今日からシスです。ワンとサンクは不在か？そう簡単に入れるわけねえだろ。ここはひとまず私の相談に乗ってくれれば、後で池田さん殺人事件について全力で協力してやらんこともない。相談って何なんだよ。君たちは何やら神保町の怪人について知っているようだな。The three looked at each other. それ、私も相当の情報通ということだ。仲間にしておいて損はないと思うぞ。But still, this has gotten weird. What I had wanted to do was ask them about the rumours surrounding the giant that was over 6 feet tall. I figured I'd part ways with the regulars regiment after that, but... Now it was now leading them to Ikeda Manor. I'll explain this situation later. Once we arrived at Ikeda Manor, I rang the doorbell. Kawase quickly came out. As expected, he had a foul look on his face. さっきの続きならもういいよ。聞いてほしい。何？少しは目が覚めたって？実はそれとこれとは関係なくて、お前に会いたいという客人を連れてきたのだ。Katokune came out from behind me. A gust of wind fanned Kawase's cigarette smoke up. Calming down, he threw the cigarette to the ground and snubbed it out with his toe. 入りね。 Surprisingly, Kawase opened the iron gate without any sort of negotiating. Then he silently flashed an eerie smile at only me. お茶と泥水、どっちが良かったの？お茶がいいに決まってるだろ。工藤君、妙な喧嘩腰はやめろ。んだよ。喧嘩売ったのはあっちだろ。っていうか文句あんのか、新人のくせに。The trio, who were trying to act brave, were shaking nervously. However, Kudo-kun was only one trying not to show it by glaring up at Kawase. おい、帝大生。このお茶、ほこりが浮いてるぞ。茶の産毛も知らないの？これだから小じきは困るね。 He wasn't being very mature, and had also provoked them earlier than before, but Kawase really looked down on them. Once we all took a seat, Kawase broke the ice with a cough. で、何なの君たち？僕は三千道書院の店員です。へえ、君が加藤芸太左衛門くんか。君のことは池田さんからよく聞いてるよ。なら話が早い。この加藤君が池田さんの所在を教えてほしいというのだ。いや、しかしすごい名前だな、君。父が力士好きでして。Okay, but why? Get us Aimon. 残念だけど、池田さんは腰を悪くして鎌倉の別荘で療養中だ。嘘です。どうして嘘をつかなくちゃならないのさ。あなたはこの池田邸を乗っ取ろうとしている。君、どっかの軍師さんみたいに突拍子もないことを言うんだね。
felt like he was insulting me while he was at it. But I had nothing to do with this, so I kept quiet and held my tea in my mouth. あなたの怪しい点はたくさんあるんです。まず裏庭の井戸。あなたは1ヶ月前に井戸を埋めている。井戸、そんなのあったかな。ありました。池田さんからこの家の設計図を見せてもらったことがありますから。若いのに変わった趣味だね。それに中途半端にやめられた日記。池田さんは毎日欠かさず日記を書いてました。療養先に持っていかないなんておかしいです。日記なんてどうして君が。 Elsie suddenly looked at me. もしかしてこいつら入れたの？入れたというか、侵入されたというか、押し入られたというか。最低だ。金品は取られてないぞ。言い訳はいいよ。けど、そう思われても仕方ないか。Elsie recrossed his legs. When he did, he completely changed, a sneer crossing his face. 池田さんは帝大医学部の元総理で、無条件で帝大に入れる家族っていう立派な肩書き付きだ。若い男が老人を垂らし込んだ。そう見てるんだよ。池田さんってそんなにすごい人だったのか。けどよく考えてみてよ。学もないのに帝大に合格して、そいつが卒業できると思う？卒業も保証してくれる元総理を殺すわけないでしょ。でもあなたに学があったら。 He'll pine 池田さんは必要ない。池田さんはあなたにとって合格を保証してくれる保険でしかなかったんだ。俺は合格不合格に固執してないよ。落ちたら落ちたで、浪人生になってまた時期を伺うさ。そんなに俺を人殺しにしたいみたいだね。池田さんは優しい人だから、君が恋しくなる気持ちもわかるよ。Elsie spoke in a calm voice I had never heard come from him in the decades we had known each other. Struck by his suddenly kind expression, sympathetic eyes, Kettlekun's own eyes filled with tears. He drank down his tea in one gulp and ran out of the house. Kutokun and Tobakun were also ran as fast as they could, calling out Katokun's name as they went. Seeing that, I also got up, but of course, I wasn't loyal enough to go after them. 何なの？あれ。少年期特有の探偵ごっこだろう。私たちもしたじゃないか。We'd made a secret hideout up in a tree. We even had a game where we'd guess the name of the animals that had been run over. When I smiled, waiting for him to agree, he narrowed his eyes at me. 君の口癖を借りるなら、それとこれとは関係ないだろ。Min Hakamiko has died again. Tamori is still trying to convince Kawase that it was not a suicide. These kids are trying to accuse Kawase of murdering the old man that took him in. だが私たちもこの町で生まれれば同じようなことをしてたかもしれん。The silence was way too thick. My cold sweat dripped to the floor. 俺を人殺しとか疑っておいて、よくも平然とここにいられるね。Two murders most foul. 私はお前が人殺しなんて思ってない。そもそも潔癖症のお前が人に触れられるとは思えないからな。そうだよね。Kawase said as he picked up the teacups with his fingertips to put them away. お茶だけは残さず帰っていきやがった。現金な奴らだ。君も同類でしょ。I felt as though his sharp gaze could slit my throat. 俺といるより彼らといる方がお似合いだよ。
確かにあいつら結構面白いところがあるのだ。神保町の怪人についても何か知っているようだし、水上の死を自殺とは思っていないようだし。そう思った方が面白いからでしょ。いや、至って真面目だ。ともかく次はないって伝えておいてくれ。軍人でもおまわりでも呼ぶよってね。You'd like that, wouldn't you, Kawase? Kawase said before taking the dishes to the kitchen. I was the only one still drinking my tea, which seemed to piss him off even more. I watched his back as he left and remembered the conversation I had before coming here. 傘もささないで。変なお面をかぶってて。ふと気がつくともういなくなってる。大男の噂は1ヶ月くらい前か。最初は夜の街角。東洋キネマに入りたそうにしてたって噂もある。俺たちが知ってるのはそれくらいだよ。さあ、早く帝大生のとこ連れてけよ。That was all they knew about Jinbocho's mystery man. I didn't realise they'd been taking them to their tie-dye say because they had helped me with my investigation. It was clearly an unfair exchange. It was like they tricked me. All I knew for sure was the Phantom was that he only appeared at night. 君はいつ帰るの？ Kawase had returned, so I held back my sigh. まあ、もう少しのんびりしてもいいではないか。Get out of my house, Tamori. おかしいよ。水上が死んでおかしくなったのかと思ったら、今度はやけに落ち着いている。犯人を見つけるためにもいつまでもくよくよしていられんからな。Kawase took a seat and suddenly covered his face. His shoulders began to shake as if he were sobbing. なんなんだ。ちょっとおかしくて。笑っているのか、貴様。悪い悪い。もしさ、俺が死んでもそんな風に悲しんでくれる？はあ？当たり前だろう。友達なんだから当然だ。Wasn't Kawase the one acting strange? I recalled Tobakun's words. Didn't the Tedai say Dan kill him too? With no intention of suspecting Kawase, but wasn't he way too calm? I just figured my fervor wasn't normal. But what about Kawase? お前はさ、水上が死んでどう思ってるんだ？ I still didn't know why Minakami had been avoiding Kawase. 何かこう、思ってやることはないのか？ When I went to the morgue, Kawase had touched Minakami's dead body without hesitation. He had no problem with opening Minakami's eyes. He had checked his bag, his notebook. Sorry, give me a second. Sorry. His uniform. He made sure the neatly presented corpse was Minakami. Did I say son kill him too? It's not like I believed that remark. Actually, even if Kawase were to tell me he killed Minakami, I'd probably cover for him, say it was a lie or some trickery. Just, there was something off about him. Kawase snubbed out his half-smoked cigarette. Then, the expression on his face vanished, and he brought the tip of his finger to his lips. Was he going to speak or not? After antagonizing me, he opened his mouth slightly. 確かに目障りだったんだよね、あいつ。I saw, he said. What do you mean by that? I need a dictionary. ちょっと待て。何でも聞いてよ。俺も口に出して整理したいんだ。目障りって死人相手にそんなことを言うか？
死人云々ではなく、水上が目障りってお前な。一緒に上京する。 Is that it calling his friend an eyesore, or the fact Tamamori does not know what the word eyesore is? 君のことはそんな風に思ってないよ。だから安心してくれ。 I don't want to relax after hearing something like that. 2 years ago, Kawase was the one who had said he was going to the capital in the first place. I'm leaving the village. I want to follow Hanzawa's dad's footsteps and become a doctor. Medical school. I'm sure that there's a university in a neighbouring town. I mean for the medical school at Tokyo's Imperial University. You're going big, huh? What are you guys going to do? There's nothing you want to be. I want to be a writer. Don't become a writer just by wanting to be a writer. I want to acknowledge you as one. I acknowledge Tamamori as a writer. Yeah, my dream has already come true. What are you going to do, Minakami? I'll inherit the brewery. If you want, Tamamori, you can work. No, I'm going to the capital too. I'll try for medical school too. Wait, you have absolutely no interest in medical school. I heard Conan Doyle started out studying medicine. You're following in his footsteps. You come too, Minakami. Imperial University is near a town called Jimbocho, where all kinds of books can be found. Huh? You may come across stories you've never read for the rest of your life. Yes, I'm waiting for the Imperial University too. だが川瀬、お前そんな素振りは見せなかったじゃないか。見せてどうなるの？ He doesn't know what the word eyesore is. He's never heard it. He needs a dictionary. I think he means he needs a dictionary to see if there's an alternate meaning for what Kawase said. そんな風には思ってなかった。別にあいつにどうと思われようが関係ないね。それに実際どうだかわからないよ。あいつも俺が嫌だから俺を避けていたのかもしれないし。そんなわけあるか。I mentioned it before, but Minakami wasn't the kind of guy who could date anyone. Kawase's contact information was written in the back of Minakami's notebook. That was proof that he trusted Kawase. Minakami had relied on Kawase more than he had on me. 水上が俺をどう思うと、俺はあいつが死んでくれてすっきりしてるよ。 Jesus Christ, Kawase. やっとのんびりできる。 I clutched my head. すまん。帰る。原稿持って帰ってね。すまん。I went to take out my Frogman manuscript from the cabinet. Instead of yanking it out, I threw the money Kawase had given me that morning at his い chest. らないの？ I ran out of Ikeda Manor. As soon as I passed through the gate, I tripped on a stone stuck in the mud and tumbled forward. The Frogman manuscript I was holding to my chest scattered all over the ground. No, everything's a mess. 玉森君、大丈夫か？ Harihiko-san said in a gentle voice as he picked up the manuscript. I merely grasped at the soft earth. I completely lost the will to stand. 最低だ。最低だ。最低最悪だ。あいつ、水上のこと。I would say very great is like turning core. 玉森君、オラたちにはわからない理由があるのかもしれないよ。でも、Still, those were my most overused words. 君は川瀬君に何を求めていたんだい？一緒に解決してくれると思っていました。
みなかみの友達だから。川瀬さんは怖い人です。玉森さんが一番よく分かっていたはずです。そうだな。I grabbed my manuscript from them and began to stagger away. I felt like I should be doing something about my tattered umbrella instead of getting something to eat. My clothes were dirty too. My shoes were covered in mud. The ones Minakami had given me and everything. I walked to Suedo Bridge and I threw the remaining Frogman manuscript into the river. The pages were heavy with mud, so they didn't get swept away by the wind as they dropped. ボトボトってまるで牛の脱粉みたいだな。僕の物語が野草みたいに。The Frogman climbed onto the railing. Over the water surface, he grieved. When I saw the manuscript float away, a smile came to my face out of nowhere. なあ、カエル男。私はやっぱり夢を見ているのかもしれない。夢なんかじゃないですよ。How could you do that to him? He's just a little frog. If this weren't a dream, Minakami wouldn't keep resurfacing. 懐を探ってみてください。花沢さんの銀時計を眺めて、これが現実だって思い出してください。I threw the watch into the river as well. やはり3日後から来たなんて嘘だったのだ。神がいるなら、神が私に水上を諦めろと言っているのだ。この現実を受け入れろと言っているのだ。Just keep your mouth shut. Don't do anything. It was telling me to let this rainy season end. It was telling me to accept Minakami's death. Otherwise, my world would be destroyed. I suddenly lost all my strength and grabbed onto the railings out of reflex. 川瀬に謝ろう。なんでですか？奴の言う通り私はおかしかったのだ。でも川瀬さんの言動は許せません。それ以上に私は奴に許されたい。I never once thought he was a good person. That was just the kind of guy he was. And it was me who had been with him all these years, so it was just as awful. 不正規連隊の奴らが羨ましいよ。にゃ惨めだな。Hi, Katie. 玉森さん、これからどうします？やり直せるように頑張るのだ。I wanted to take a bath. I wanted to eat. I wanted to change clothes. But I had no money. When did my life become so dependent on money? I ended up returning to Mibachi though. The doors, which should have been closed, were open. Oh, thank you, Katie. That would be the dyslexic taking over. Sitting next to the register was the enough money for 2 sen novel and an anpan. This is the same scene as the first time I came to Mibachi though. いらっしゃい。 I heard a faint voice. He didn't seem to have been expecting me. It was a somewhat casual tone. But the voice suddenly became gentle. 玉森くんかい？
We can have so many mirrors in here. わかるよ。その靴音でね。いや実はそのあ、かぶってしまったね。ごめんごめん。いえ、それで何か。君に謝らなければいけないことがあってね。実は I 金魚 know, が he 上がって stole your しまったんだ。 catchphrase. You have so much in common. ああ、いえ。そのままにしておこうと思ったんだけど、腐敗臭がひどくてね。川に流してしまったよ。ごめんね。いいんです。あの金魚の寿命だったんだと思います。それで君の言いたかったことは何だい？またここで働かせてほしいんです。ごめんなさい、勝手なことばかり言って。断る理由なんてないよ。君が帰ってきてくれて私は嬉しい。ありがとうございます。 Just holding Katie and Tamamori side by side, just saying, yeah. どうかしていたんです。いろいろ？なんというか、いやApple, this is not the time to try and update. I cleared away some paper and sat next to the register. I then rested my chin in my hand and watched the scenery outside, like usual. Or I tried to, anyway. My fake smile made my cheeks twitch, and my brows furrowed in pain. つかぬことを聞くけど、君、今、真っ裸じゃないかい？え？いやね、服が一式落ちていたのだよ。君のものかと思ったんだけど。The shoji I opened and my folded clothes came out. They were definitely the clothes I had been wearing the day before yesterday. ありがとうございます。やけに寒いと思ったら真っ裸でした。いや元気だね。I felt tears in my eyes as I changed out of my dirty clothes. 火鉢のそばに置いていたから暖かいだろはい、いいですね、服って。う。いいよな、服は。So warm. なあ、玉森くん。やらずの雨って言葉、聞いたことはあるかい？え？よく間違った意味で使われることが多いのだけど、本当は恋しい人を引き止めるための雨って意味なのだよ。もしかしたらこの雨は君をこの洞へ引き止めようとしているのかもしれないね。そうかもしれません。It actually ended up coming back here. I happened to look at the door that led to the basement. It should have been covered by books, but someone must have neatly put them away. But I wasn't going to leave books on there like last time. Locking that door meant that I believed the phantom existed. That man was a fantasy I had created. No, it was a hallucination. As long as I forgot about them, the hallucinations would disappear on their own. They should, anyway. 玉森さん、そんなわけありませんよ。春彦さんもカエル男も消えてください。もう疲れたんです。The frogman was about to protest, but Hiko-san grabbed the frogman's head and shook his own. わかった。オラたちは消えよう。だが忘れるな。あの能面の男は幻覚ではない。有事の際は警 Don't be 戒することだ。 sad. How can you do this to Frogman? オラたちは常に君を見守っているからな。君が道を誤ればすぐに駆けつけよう。 I no longer had the will to wield a pen. I lay across the counter. I thought the tears would come soon, but what resurfaced behind my eyelids once again, for whatever reason,
was Minakami's profile as he read a book. I wondered how much time passed. The cuckoo clock informed me it was 5. When I happened to lift my head, Professor was there. こんばんは、博士。 Oops, I shouldn't have known his nickname. I was confusing dreams with reality す again. みません。ちょっと知り合いに似ていたもので。はあ。 He was doubting me. You're the only one I don't want doubting me. I thought as a faint smile came to my face. この本ください。 He handed me Nobuko Yoshia's Flower こう Tales. いうのも読むんですね。はい。 The register opened with a ka-ching. His hand continued to shake as I handed him his change. その方、同性愛者なんです。 Good for her, thank you for the... 屋根裏の二少女、読んだことありますか？ないです。ごめんなさい。変な話してごめんなさい。どんな物語なんですか？寄宿舎の屋根裏部屋に住む少女が隣人のちょっと大人びた少女に恋するお話です。著者の反自伝小説とも言われていて、男の僕でもなんだかときめいてしまうほどの物語なんです。 It's same. That's why I'm not going to read over this because the voice acting is too good for me to talk over. ごめんなさい。突然こんなこと。いえ、聞いたのは私ですから。 Professor's face lit up when I forgave him. 実は昨日と一昨日もここへ来たんです。まあ、はい。ちょっとした。失礼しました。ごめんなさい。嫌わないでください。あなたはどうしてすぐに謝るんですか？え？その謝り癖、どうにかした方がいいと思います。あ、ごめんなさい。 Look, she does it again. じゃあ僕はこれで。雨が降れば明日も明後日も必ず来ますので。 I'm so sorry, Pineapple. はい。お店開けててくださいね。あ、ごめんなさい。勝手なこと言って。待ってます。花物語の感想聞かせてください。はい。 He let out a shriek as he sprinted into the rain. My widened eyes narrowed, and I finally leaned my elbow on the counter and rested my chin on my hand. I was pretty sure Professor had told me he only read 10 pages a day. It'd be a while before I heard his thoughts on Flower Tales. 店主。なんだい？ I'm anxious to hear everyone's favourite guy. ああ、いくら欲しい？風呂に入って飯が食いたいんです。それじゃあ、いつも通り5円は必要だね。After grabbing a bucket and some cheap soap, I headed to Saragucho's Kai bathhouse. As soon as I took my first step into the bathing area, I was reunited with familiar faces. タマさん。よう、タマ。よくぞやってきてくれたね。 They all smiled brightly, ignoring the my poured hot water over my head in the bathing area. But at some point, I sensed nude bodies standing closer all around me. I was surrounded. 俺たちあれから話し合ったんだけどよ。帝大生をおまわりに訴えることにした。 A lover of our best girl?
へえ。というか、なぜ私に報告する？あんたを正式に不正規連隊に入れてやることにした。お断りする。はあ、あんなに入りたがってたじゃねえか。そんなノリノリで加わろうとしてたみたいに言うな。悪いが、私は浪人生、分子の身。貴様らに付き合ってられんのだ。タマさん、いえ、 Sorry, the three of them faced each other. その名で呼ぶな。あなたの力が必要なんです。僕たちがおまわりさんに言っても信じてもらえません。かといって神保町のおじいちゃんやおばあちゃんも巻き込めないし。結局私を利用したいだけじゃないか。協力者が必要だって言ってるのさ。これだから大人の発想は汚いな。ともかく今日で貴様らとは縁を切る。どういうこと？僕たちより帝大生さんを取るってこと？当たり前だ。奴と私は親友だからな。And best friend. Or I could call him that, no problem. Even I felt a deep stab at that unintentional pause. Anyway, I ignored them and escaped to the top. シだからその名で呼ぶな。ねえタマさん、僕からのお願いだとしても聞いてもらえないかな。Like the sun pushing its way through the morning fog, a young man proudly flaunted his pale body. That height, that build, that voice. 直し君？ Now she kind of submerged himself in the 今 tub. 朝はよくも大ごとにしてくれたね。その説は。 My eyes couldn't help but wander to his wide smile. 君、こいつらの知り合いか？ああ、そうだよ。It is! 僕が不正規連隊の隊長だ。ということは、君がアンドゥ・トロワのアン？うん。こいつらのアンちゃんってことか？ Even Kurokan, his eyes cast downwards as he listened to him, aka Naoshi-kun. That was why they called me Tama-san over and over again. That's how they knew my name. 君が夜な夜な出ていく理由はこいつらとつるむためか？そう。結構面白いよ。ねえ。夜の見回り楽しいです。Naoshi-kun pet Tobo-kun like a puppy. いや、しかしだな、君どこかで見覚えがあるのだが。そう？いや何？僕の顔に何かついてる？ There was a mole. 君は神田橋の女給？そういうあなたは分子さん？ That voice calling me that name was unmistakable. どういうことだ？直し君といつの間にすり替わったのだ？直し君は一体どこへ行ったのだ？すり替わったもない。 No one switched. 僕が最初から女装してただけ。 How could you tell Mori? 思い当たることない？ Now that he mentioned it, that waitress Miko could tell I was thrown into it. She'd also knew I liked Calsby. てっきり私とカーセの会話を盗み聞きしていたのかと。ともかく、僕がタマさんに正体を明かしたのは、その方がことを進めやすいと思ってね。こと？そう、僕たちは今、川瀬さんの情報を集めてる。え？川瀬さんはどんな家族構成なのかとか、どんな幼少期を送っ、そんなの知ってどうするんだ？彼を訴える材料 You're にするんだ。 nosy. おまわりさんは取り合ってくれなかったから、
新聞社の方にこのことを持っていこうと思ってね。 Girl. だが君は川瀬に恋しているはずじゃ。だから文治さんにいろいろ聞いたのは川瀬さんを訴えるためだって。 What's going on here? 人でなしめ。なんだとこの野郎。てめえだって帝大生の情報をホイホイ売ったくせに。それとこれとは関係ないだろ。関係なくないよ。これであの帝大生さんが巷の人気者になったら、僕妖艶なる帝大生の裏を暴いた少年探偵団ってね。私はもう少年という年ではない。 I'm worried. どこで悩んでんだよ。死ねよ。なんだその乱暴なツッコミは。年齢なんて関係ないよ。だってほら、もうみんなと仲良くなってる。ね、一緒にこの町の英雄になろうよ。川瀬は人殺しをするようなやつではない。それは親友である私が証明してみせる。そうか、自覚ないのか。自分が嘘をついてること。え？ Didn't even realize it. Lying. Seeing my perplexed face, now she can turn to me with an even more malicious あ grin. なた、本当は川瀬さんの友達なんかじゃない。は？ Now she can suddenly lift his hands and let out a playful growl as he hugged Kaito-kun. 友達ってのはさ、こうしても怒らないんだよ。なおしさん、アンさん、暑いです。ああ、ごめんごめん。こんなことをしてもね。 Now she couldn't say it as this time he pulled Kaito-kun and Toba-kun closer and kissed their foreheads. On the outside, Kaito-kun looked displeased, but he didn't seem to hate it deep down. それはちょっと特殊だ。そうなの。でも友達ならこれくらい冗談で済む。何が言いたいんだい？さっきも言ったでしょ。あなたと川瀬さんは友達なんかじゃない。 Nico, you're so mean. あなたは皆さんっていう親友が死んだから川瀬さんをその穴埋めにしようとしている。なんだと？前提としてあなたは何も持っていない。何の才能も価値もないしがない浪人生だ。だけどあなたは皆さんっていう天才の親友であることで自分も彼と同じように価値ある人間だと思い込んでいた。そしてその皆さんが死んだら今度は川瀬さんにすがりつこうとしている。黙って聞いていれば失礼なことを。だから川瀬さんと一緒にいたって意味ないって言ってるんだ。タマさんはすがる相手を間違えてる。人殺しの男なんかに未来なんかないよ。バカにするのもいい加減にしろ。第一、私は誰にもすがっちゃいない。そうかな。少なくともカフェではいつも川瀬さんのご機嫌取りをしてるように見えたけど、ひどいこと言われても悔しがるふりしてさ。悔しがるふりって。大切な原稿を焼かれて破かれて、そんなことされても悔しがるふりで済むなんてすごいよね。私が川瀬と一緒にいるのは惰性かな。人にすがりつくのが習慣になっちゃってるんだね。 I got out of the tub. Actually, I tried to get out. Boutoir and Khatra had sunk into the bath and wrapped themselves around both my legs as restraints. このクソガキども。自分を格下に見せることで川瀬さんの自尊心を満たしてそばに置いてもらうこと、それがあなたの生き方だった。黙れよ君。腹ぜガキども。あなたもまた高尚な人間であると思い込んでいたかったんだ。違う。違わないね。川瀬さんを守ろうとするのは川瀬さんのためじゃない。すがりつく、
最後の砦を守ろうとしているだけだ。違うそうでしょ。違うと言ってるだろついでに僕から見たあなたと皆さんの関係も教えてあげようか。機関 Miko, you do not need to destroy him like 君の this. 勝手な解釈などもう聞きたくもない。 Having run out of breath, Kurokan and others resurfaced. I used the opportunity to jump out the bath. その格好でどこ行くの？君こそよくぞその格好でついてくるな。 Hold on, I need to create a save for this. Does this will allow us to jump in for Route 2 when we can? We're both boldly walking around half naked. When Hashihime finally stopped following me. ねえタマさん、タマさんがすがりつく最後の砦、僕たちにしてくれないかな。これはお願いなんだよ。僕たちを英雄にするのはタマさんなんだ。あなたの証言があればきっと面白い記事ができて、日本中の女給としてあんな格好で働いてるなんて奥さんが知ったら激怒じゃ済まないだろうな。何それ脅し？もう川瀬に首を突っ込むな。もしかして他にもまだ川瀬さんをかばう理由があるのかな。 This girl, it was starting to piss me off. I didn't think I had ever genuinely been this angry before. It was making a fool out of me, poking me, insulting me. Oddly enough, I probably had all this patience from hanging around Kawase. But at the moment, I definitely understood inside of me. There were feelings of rage. Slowly released my clenched fists. Once the anger had dispersed, my brows relaxed on their own. 直志君、川瀬はな、かわいそうな男なのだ。これ以上奴を惨めにしないでくれ。へえ、何があるかはわからないけど、あなたたちってそういう関係なんだ。ますます過去が気になるな。でも君は人を乗せるのが上手だな。君が英雄英雄口にするからつい揺らいでしまったよ。川瀬への忠誠心が。君の言う通り、私は水上と川瀬にすがりついていた。いわば金魚の糞みたいなもんだ。やっぱり。そして君の言う通り、私は何も持ってない。何もいいところがない。クズだ。自堕落に生きることに罪悪感すらない。本物のクズだ。クズクズとハスルが自虐しているつもりも一切ない本物のクズなのだ。ちょっとタマさん、怖いよ。だから奴を裏切ることも厭わんのだよ。川瀬の秘密を教えてやろう。そしてそれを新聞社に寄稿すれば日本中が沸き立つ大事件になる。その秘密は？待って、すぐ紙とペンを持ってくるから。まあ待て、その秘密はここでは話せん。どうして？君は知らないかもしれんが、神保町不正規連隊の他に少年探偵団は他にもあるのだ。神保町遊撃隊とか神保町機動隊とかな。何それ、僕たちを意識してるのかな。ともかくだな、彼らがどこで聞いているかわからん。だから今夜私の働く梅鉢堂に来てくれ。秘密の地下室で続きを語ろう。本当？だがこのことは工藤君たちには内緒だ。内容が内容だから、まずは君が私から話を聞いて彼らに伝えるかはその後で検討してくれ。そんなに大きな事件なんだね。わかった。僕がよく吟味してから伝えることにするよ。Now she nodded vigorously as his body trembled.
じゃあねタマさん、湯冷めしちゃったから僕は機械湯に戻るよ。ああ、工藤君たちには何もなかったと伝えるんだぞ。わかった、ありがとうタマさん。いやシス、あなたを正式に不正規連隊の一員として認めてあげるよ。ありがと Naoshi-kun ran off on his bare feet. I waved until I could no longer see him. The moment I turned around, my smile faded. 何を考えている、玉森君。Right, I'm gonna be real quick. Then we'll come back. Yeah, return with a snack. The clock's second hand ticked away the time until it was finally 11. Okay, now she knocked on the door. It was right on こん time. ばんはタマさん。う。ああ、こんばんは。天使が寝ているから静かにね。わかった。 Now she couldn't stayed as he boldly sat by the register. He had an attitude like usual. さっきはごめんね。僕もたまには工藤たちにかっこいいとこ見せたくてさ。それにしては、ひどく私をこき下ろしてくれたな。青少年への悪影響だ。本当にごめん。さあほら、地下に行こうよ。ここじゃあんまり話せないんでしょ。 He was concerned about the shopkeeper's room. I nodded as I guided his gaze toward the entrance to the basement. Now she couldn't hesitantly approached the gaping hole. By the way, I had asked the shopkeeper for a key to open the door, but he didn't have one, so I had opened it by force by sawing around the lock. It'd taken me 30 minutes. うわー、まるで防空壕みたいだね。もっとおしゃれなのを想像していたんだけど。ああ、どうやって降りるの？飛び降りるのだ。この椅子を足場にして帰る。じゃあ心配いらないね。 With a lamp in hand, he fell into the darkness. He hadn't hesitated in the slightest.
expecting no less from the leader of the regular regiment. いた。どうした直し君。ここすごく高いよ。足くじいちゃった。そうか。そうかって。タマさん、早く助けに来てよ。え？ I closed the door. ちょっと、どうしたの？すまない直し君、すまない直し君。何か喋ってる？聞こえないんですけど。すまない直し君。ちょっとタマさん。君は多くを知りすぎた。I opened the door, only to spit that out and close it again. ふざけんじゃねえぞ！てめえおいこら！開けろ！このクソ野郎！ I stood up and placed a foot on top of the door. It was short enough that I didn't think he could reach it, but I pushed down harder to drown out even the sound of his breathing. 玉森さん！あなたは一体何をしているか分かってるんですか？分かってる。分かってるから息が荒れてるんだろうが。オラには今の君の思考が全くもって理解できん。玉森さん！うるさい、黙れ！この下には怪人がいるんだぞ。分かってます。直し君を殺す気か？玉森さん、やめてThe frogman stretched out his tongue. I grabbed it and stuck it to a bookshelf. カエル男！大人を怒らせるとどうなるか教えてやるのだ。嘆かわしいです玉森さん！君は怪人に直し君を殺させる気なのか？うるさい、貴様らも消すぞ。いけない。君はもう汚れてはならない。I removed my foot and pulled the door open. Ashkin was there, damp with tears and snot. I dropped the stool down, then right next to him with a thud. タマさん？さあ、上がっておいで。Now she can go up onto the stool. He slipped off repeatedly, perhaps unable to gather any strength into his hands and feet. 怖かっただろう。最低だよ。死ねよ。なんなのここは。臭いし、汚い。もう大人をからかうなよ。約束してくれるか？死ねなあ、約束してくれ。もう私と川瀬に関わらないと。わかったよ。よし。And now she can say he wouldn't be able to reach the entrance even if he were to jump from on top of the stool. I reached my hand down so he could finally get it back out. I took Naoshi-kun's hand in my own. His trembling hand held tightly to mine. Then he gripped it tighter, his nails dug in. あんたの人生もめちゃくちゃにしてやるから。It was in an instant. Naoshi-kun's body was suddenly pulled into the darkness. His nails left clear marks on my outstretched hand. But Naoshi-kun was gone. From the depths came the splattering of bodily fluids. When I touched the warmth from my cheek, my fingers came back red. There was a raw smell, a smell exactly like when my goldfish died. The staggering figure of the phantom from the basement appeared. He slowly looked up, and his eyes rested on mine. I immediately closed the door. I immediately stood up. I immediately ran out of Umibashido. Suddenly, there was an echo of a thud against the ground. The man had wrenched the door back open.
This was a miscalculation. Miscalculation. A huge miscalculation. I should have immediately run after lowering Naoshi-kun into the basement. But my half-assed constantly had kicked in. I felt regret. And because of that, my sins were now closing in on me. When I turned a corner, I suddenly ran into someone. 助けてください。能面の男に今。The light illuminated none other than the silhouette of that man. Still on my ass, I was no longer able to move. It's dying sad. Why is he asking me that? This was the same scenario as before. This time, I grabbed the large calispy bottle without hesitating. I threw it at the monster's face as hard as I could. The mask cracked with a sound like a flower blooming. Pieces of the mask pierced the muddy ground. Instead of picking it up, the man hid his face with both hands. I missed any vital spots again. And yet, the man was stumbling back, clearly in distress. His breathing was extremely erratic. Without anyone urging me on this time, I calmly ran past the phantom. The sound of thunder was getting even louder. The rain and wind blew even more fiercely through Jimbocho. And because of that, I would just cry even more. Nothing made sense. Minakami was dead. Naoshi-kun had been killed. Would I be able to escape? Even if morning came, wouldn't he come marching for me every night? Terrible story. I was going to be killed by a man who looked exactly like the phantom I had created. やっぱりダメだ。私の夢はもう。夢？ Good. Not good. Not good. 終わりだ。 Suddenly, my foot got caught in a deep puddle. The cold water filled the bottom of my shoe and instantly swallowed up my ankle. I tripped and fell. Again? The moment I had thought that, I was suddenly on the streetcar. It wasn't very crowded, even the seats were mostly empty. I grabbed a leather strap and stared blankly out the window. Wasn't I just being chased by the fandom? Hadn't I had a dream like this last time? A dream, or maybe a memory from the past. Suddenly, sitting on the seat farthest in the back, I saw Naoshi-kun. He was reading a children's book with a bulky cover. I moved down the streetcar to approach him. いやー、直しくん、奇遇だな。ほら、私だよ。昨日から君の家でお世話になってる浪人生だ。あんまり顔を合わせないから忘れられたかな。知ってる。Naoshi-kun said as he lowered his hat even further. Seemed to be shy. I wasn't in the habit of prying into other people's lives, but since I would be staying with them for a while, I wanted us to be close. 私は玉森と呼ばれていて、ぜひとも君にも。タマさん。うん、そう親しく呼んでもらっても構わないぞ。We rocked in the streetcar in silence. Wanting to break the awkwardness in the air, I asked him where he was getting off. 本当に奇遇だ。実は私も神田橋で降りるのだ。美味しいコーヒーを飲める店があると聞いてな。なんだ、君も知ってるのか？うん。それじゃあ今度一緒に行こう。私が怒って。うるさいやつだな。え？うるさいって言ってるんだよ。ああ、ちょっと。I grabbed his arm out of reflex. Surprised by how slender it was for a guy, I let go. 神田橋は次の停留所だろう。そんなに私といるのが嫌かい？よし、私は一緒に降りよう。はあ？君とおしゃべりしたいからだ。これから長らく世話になると思うしな。ダマさんってさ、嫌われるでしょ。Nico. He wasn't cute at all. 長らくって言ってたけど、2年もいられないんじゃない？
A totally uncute brat. Well, Naoshi-kun, it ended up being exactly 2 years that I was able to eat for free. Rain fell in drops from the grey sky. Cold rain fell into my right eye, and the sharp pain jerked me awake. Right. Tracks. Warning? People stopped and gasped as they all looked at me. Wait, this meant... The streetcar was blowing its horn right behind me. I scrambled up and escaped this one problem. What was this emptiness I felt? I was being chased by that phantom. My foot had gotten stuck in the mud. After I loitered in an alley for a while, the ground under my feet started to shake. An earthquake. Think of it, there had been a lot of earthquakes. After so many of them, I no longer felt any panic. I heard something loud above me. When I looked up, several roof towers were falling. Tamamori-kun! Arihiko-san pulled my sleeve. I didn't move another step. I continued to watch the tiles as if I were watching the rain. The frogman cried out as one was about to impale him. Arihiko-san generated a small barrier above them, impelling the child. As for myself, the earthquake passed without a single tile raining on me. 一つくらい当たってもよかったのに。君という男は Oh, that's right. I need to save Naoshi-kun. I seem to have spent the night out here like this, but Naoshi-kun was still in the basement. When I got back to Umebashido, I dropped to my knees in front of the basement. The handle was back to normal. Again. 玉森君、やめなさい。でも、直し君が。直し君はそこにはいない。どうやらオラたちはまた3日前に戻ってしまったようだな。早く助けないと、直し君が。わからぬ男だな、君は。ごめんなさい。ちょっとした嫉妬のつもりだったんです。とうとう自白を始めましたね。どうしたものか。私も昔悪いことをしたら閉じ込められたものでして、それが彼にもTamamori? 起こったのです。Tamamori, you put him... あの時感じた玉森君の殺気は本物だった。ごめんなさい。 Yeah, Tamamori, you were trying to kill her. You put her in the murder basement. などと言い訳しておりますが。生粋のダメ人間だ。That's right. I'm not the only one at fault. Say it over and over. I'm not the only one at fault. 殺されるような真似をする彼が悪いのだ。Tamamori, you said go in the murder basement. それより玉森君、懐を探ってみなさい。I reached into my pockets and pulled out the goldfish watering can and a copy of Dogra Magra. 金魚蝶。だからそっちではない。ドグラマグラを見なさい。Now that you mentioned it, I'd stolen this copy from me and put it in my pocket. Well, that wasn't quite accurate. Saying I had stolen the book from me was more accurate. If I were to translate that more colloquially, I'd say that the me that was me had stolen the book from me's me. もしかして私はまた過去に戻っている？さっきからそう言ってるじゃないですか。じゃあ。I ran out of the shop. Then, without waiting for the streetcar, I headed there.
I continued to run, half stumbling, until I came to the cafe by Canda Bridge. As soon as I started to go in the main entrance, I saw him by the window and stopped. 元気に働いていますね。 We got even closer and watched the waitress, Miko. No, she could. He suddenly noticed my gaze. He waved at me in a spare moment before being called away by another customer. よかった。殺そうとした相手が生きていてよかったか。白い目で見ないでください。そんなつもりはなかったとはいえ、反省して。 Yeah, Tamori, you're a terrible person. 玉森くん、あの殺意は忘れてはならぬ過ちだぞ。There was no way I could forget. There were obvious scratch marks on my right hand. I'd probably continue to feel this guilt until they faded. とりあえず入ります？そうだな。まったく、君たちは現金すぎる。いらっしゃいま。あれ？ Now she kind of looked surprised. すまなかった。I didn't expect him to understand my sudden apology. I took a seat without assistance and gave my orders to the waitress without looking at the オム menu. レツライスとカルスキ。まだ食べられるんですか？ When I just sat there, lay out confused, I went back to the kitchen. As soon as he did, I clutched my head and lay across the ダ table. メだ。信じられるわけがない。同じく、この時間跳躍については未だ不思議なことばかりだ。違いますよ。彼女が直し君だということです。ああ、確かに。男の子であり女の子であるとはなかなか受け入れられるものではないよな。どこからどう見ても女の子ですね。やはりメイコが嘘。だが思い出せ、オラたちは先日あの女給の髪に違和感を感じたはずだ。そういえばそんなことも。 The conclusion we reached was that her hair was two different textures. In other words, the waitress, Miko, was wearing a wig. ああ、メイコと彼が同一人物である数々の裏付けが脳裏に。明治生まれのメイコ、メイコ、メイコ。明治生まれの直し、直し、直し。合わせて明治。なるほどなるほど。けどなんで私はまた3日前に。 Was this really 3 days earlier? Just then, my omelette rice arrived. 本当に。本当に食べきれますか？なんだその口の利き方は。私は分子だぞ。 We're known for our 浪人 appetites. 生も分子のうちに入るんですか？何？一人芝居？ちょっと分子さん。分子さんはお腹が空きやすいんですね。からかってるんですか？以上が本当にから始まる君と私の会話だ。だから何が言いたいんです？私は君の行動すべてを見抜けると言っているのだ。手品？違う。技術？それとも違う。 He had his right hand behind his 面 back. 白そうだから乗っかってあげます。何の真似だ。私は一体指を何本立ててるでしょう？ 3。すごーい、大当たり。すごーい、気持ち悪い。 I can't believe I got it right. The guests around him clapped. Anyway, I had been pretty lucky.
To make sure I hadn't believed me, I said. I pointed at the omelette rice next. 私は先ほどオムレツライスを注文した。だが君はいらぬことをシェフに告げ、このオムレツライスをオムレツへと変えた。この中身はライスではない、トマトだ。I split the eggs down the middle. When I did, red tomatoes poured out like guts. うっそ。で、何が言いたいんですか？長い髪が似合っているぞ。は？玉森さん、本当に何が言いたかったんですか？彼の正体を暴き忠告してやろうと思ったのだ。川瀬に近づくのはやめろ、さもなくばとな。だが生き生きと働いている彼を見たら何も言えなくなってしまった。生き生き？おそらく彼は好きで女装し、好きで働いていると思うのだ。2年前からずっと。惑わされるな、玉森くん。男を騙す女装工作員は時に女よりもうまく立ち回れるものだ。そういう事例もあるかもしれませんが、生き生きと振る舞う姿はあくまで不正規連隊として情報収集に明け暮れる姿だ。It didn't seem that way to me. There was Maiko's, Naoshi-kun's embroidered handkerchief. It had such a cute, intricate design. There was the quiet, blunt boy, and then there was the cheeky, cheerful girl. Naoshi-kun's true nature was probably more like the girl's. でも僕だったら女の子の格好なんて恥ずかしいな。そうだな。カエルの女装需要などどこにもない。理解に欠けますね。でもどんな気持ちなんだろうな。女の格好をするというのは。何？女装に興味があるのか、玉森くん。違いますよ。冗談はやめにしよう。しかしこれで現在がまた同じ3日前ということが分かったな。My conversation with the waitress, the contents of my omelette rice. There was no need to confirm it any further. Even though I had no idea how this was happening, that 戻っ had て to き be た it. 意味はあるような気がします。ほう、じゃあやはり行くかい。はい、私はもう一度私のところへ。When I arrived at Umibachido, I was lying on the floor, facing a manuscript. It scribbled vigorously, not noticing, me at all. The first thing I did before I approached me was close Umibachido's doors. I then stepped on the manuscript, which his face was now even closer to. When I did, I slowly examined myself from head to toe with eyes full of surprise. なんだ貴様は。よく聞け私よ。明日明後日でお前の大事な友人が死ぬ。なんだと？で、お The manuscript beneath my foot was wrenched out from under me, making me lose my balance. 君も学習しないな。I ignored Haruhiko's comment and continued. なぜ私と同じ顔をしている？君は今そう思っただろう？私は未来から来たお前なのだ。80万年後でも1000年後でもない。たった3日後から来たのだ。ふざけたことを気でも違っているんじゃないか？私が愚かであることは認めよう。口で言っても融通の利かないバカだと分かっている。だから今から3日後から来たことを証明してやる。予言だ。夕方、眼帯の男が来る。そしてそこのドグラマグラを手に取り、金魚上炉をお題の代わりに置いていく。ドグラマグラだと？みなかみのやつめ。
I went to pull the other manga out from on the bookshelf. I pushed the book back in. 流行るなよ。私の言うことを最後まで聞け。いいか、君は今、芥川の2つの手紙を思い出している。旦那が己そっくりなドッペルゲンゲルを見て非する話だ。なぜわかる？君が私だからだ。だから最初に君の疑念を潰そう。まず私はドッペルゲンゲルではない。うるさい幻覚だ。幻覚でもない。いいか？ 2 とは便利な数字だ。1人が欠けてももう1人がいる。そうなると2、3、4と便利なものが続くが、今は贅沢は言えん。何をブツブツと気味の悪い。おまわりを呼ぶぞ。だから待て。何も私は君になり変わろうというのではない。協力し合おうと言っているのだ。不気味な幻覚め。君は今、カエル男と古書店店主の話を書いている。お前が私であることは分かった。だが、お前が幻覚でない証拠は？ The conversation seems to be progressing smoothly. そんなの簡単だ。君の方を叩いて覚醒させてやる。If I hit him, he'd probably throw a fit and then let it go. I grabbed him by the collar and pulled him closer. From the moment that stupid face received the palm of my hand, the cheek I touched turned a clear blue, and ripples ran through my entire body. In the blink of an eye, my body turned to water. あれ？ There was a heap of clothes where I had been. Then they slowly began to soak up the water. I staggered back before I could get into my shoes. I had turned into water. Again? カエル男、また匂いを嗅げ。またですね。はい。 The frogman sniffed the water as Haruhiko commanded. 水です。これも今日の雨水です。どうやら君が触れると、もう一人の君は水になってしまうらしい。なんでかはオラにもわからん。ともかく玉森くん、そこの服を探ってみなさい。I hesitantly searched the clothes. I found my glasses and a ticket to Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Without thinking, I once again put them in my pocket, then dropped to my knees and fell forward. また、私は成り変わってしまった。やはり分かり合えんか。また、私は。玉森くん、そんなに自分を殺したことが辛いかね？当たり前じゃないですか。自分自身にすら信じてもらえなかったら、こんな私を誰が信じてくれるって言うんですか？でも、水上さんは信じてくれました。I couldn't help but scoff. 信じる？あいつが？だって信じるって言ってくれたじゃないですか。あいつはどうせ夢物語としか思ってないのだ。That's why he'd compared it to a fantasy novel the world 800,000 years later. That had been proof that Minakami hadn't taken my story seriously. That was why he'd been murdered right under my nose. There was one thing I understood. The monster was only after Minakami. As long as no one went into the basement, the phantom wouldn't go after anyone else's life. That night at the cafe, when I when I had fallen asleep and the phantom cornered me, he hadn't taken my life. In other words, as long as I didn't invoke his wrath by entering the basement, I'd be fine. It was exceedingly simple. But to be on the safe side, I piled books on top of the door. Everything had been fine for the past month. If I lived my life as if I were oblivious to the monster in the basement, he'd probably leave me alone for a while.
Afterwards, I'd just keep Minakami far away from the Phantom. でもどうしたら水上さんは言うことを聞いてくれるのでしょう。玉森くんが言っても信じてくれないだろうからな。だから奴を頼るんです。やつとは。If the words came from him, the man Minakami trusted, he'd probably believe it, even if it... That... Okay. He would probably believe it, even if Minakami wouldn't believe me. I rode the streetcar and came to the main gate of the Imperial University in Hongo. Everyone was wearing their neatly pressed uniforms and passing through the gate with their faces composed. That silent pressure made me stop dead in my 帰 tracks. りましょうよ。I felt shame and a sense of inferiority. I lowered my umbrella and hurried through the gate as if I were trying to escape. Let's see, where's the medical department? Everyone was walking about the campus with no trouble at all, while I was consumed by buildings with difficult sounding names. I slowly walked down the path as I searched for a silhouette. 医学部に用があるということは、目的の人物は川瀬くんか。はい。でも医学部のことはまるっきりわからないので、どこに講義室があるか。誰かに聞くかい？そのつもりでしたが。Everyone looked like they were in a hurry, so I was having a hard time calling out to them. Perhaps because of my own prejudices and feelings of inferiority, everyone ended up looking like they had Kawase's domineering face. I felt as though if I approached them with an "excuse me," they would reply with "what do you want?" Or if I came up to them with a "pardon me," they would ignore me. Among the crowd in black, white clothes jumped out at me. 今の博士じゃないですか？ああ、孫うことなき博士だな。彼ならすでに知人みたいなものだ。医学部の講義室について聞いてみよう。Professor vanished behind a building. I quickly ran after him. すみません。After a brief moment, the Professor's eyes got wide open and he stumbled. When I approached the building, his legs began to shake. He seemed pretty shocked. I hadn't even been this shocked in front of the Phantom. 梅鉢堂の常連の方ですよね。そうです。私のことを覚えてますか？そりゃもちろんですとも。でもどうして？実は今道に迷っておりまして、たまたまあなたを見つけたのでお声掛けしたんです。おかわいそうに。あ、僕でよければ案内しますよ。I was glad he was such an agreeable young man. 僕、氷川喜十郎と申します。僕のことは博士って呼んでくださると嬉しいです。博士ってことは何か研究してるんですか？まさか教授？あ、そんなすごい役職じゃありません。本当にあだ名みたいなものです。私は玉森って呼ばれてます。玉森くん。はい。玉森くん。玉森くん。Professor should have known my name already. Was he that happy that it was official now? What a weirdo. I thought as my mouth relaxed into a smile. あちらに見えるのが病理学講義室です。ありがとうございました。いえいえ、それじゃあ僕はこの辺で。医学科のご友人にもどうぞよろしくお伝えください。はい、それと
よかったらこれもらってくれませんか？ I hand him the pocket warmed copy of Dogro Magra. 先日入った本です。あなたが今まで買った本から推測すると、これも気に入るんじゃないかと思って。本のお礼です。では。これって脈ありってことですか？は？その親しくなれたって証拠ですか？そう捉えていただいても結構です。Professor suddenly crumpled to his knees. ちょっと博士、膝が。これ受け取ってください、玉森くん。 He took out a scrap of paper with an address written on it from his pocket. 僕の家です。僕の家に来ていただけたら、粗品を。 A modest gift? As he was probably going to force me to take another tin toy. ごめんなさい、腰が砕けて。立てません。手を貸しましょうか？いいえ、君に触れられたら僕骨まで砕けちゃいますから。 Akase. He said as he laid his upper body down as well and began to leave, dragging himself along the ground. I couldn't help but watch him do that until he disappeared into the shadows. 一体誰にそうと呼ばれてるんでしょうね。 After we had closed our umbrellas, we stood in the hallway of the VoD classrooms. From the staircase, there were 3 or 4 classrooms in a row, and I could hear professors' passionate speeches coming from the windows. The lectures remind me of sutra chanting. I suddenly felt sleepy. Kawase was probably listening intently. After a while, students exited in noisy groups from each classroom. I stood by the entrance and desperately searched the crowd for Kawase. They all had such arrogant faces. 川瀬、君、なんでまたこんなところに？ I grabbed Kawase's hand and dragged him into a random classroom. Perhaps because he was in such a state of shock, it took him a while to shake my hand off. 汚いな。実はな、川瀬、お前にお願いがあってやってきたのだ。特急中の特急だ。He suddenly narrowed his eyes in く suspicion. だらないことだったら許さないよ。何？ひどく簡単で実にすっきりすることだ。Kawase touched his lip, annoyed. He should have offered to buy him cigarettes beforehand. みなかみを監禁してほしい。は？正確にはみなかみの監禁を手伝ってほしい。ばっかじゃないの。 That was when Haruhiko-san, the frogman, made an タイム appearance. スリップについて相談するんじゃないんですか？川瀬は時間跳躍をなかなか信じてくれなかった。それに、みなかみのためになることと知れば、川瀬は手伝ってはくれまいだろう。友達を信じられないなんて、玉森さん、かわいそう。うるさい。 Kawase blinked in でな、川 surprise. 瀬。何やらあいつ、私たちに隠し事をしているようなのだ。隠し事。ねそれを聞き出すため、奴を3、4日ほど監禁して口を割らせようと思う。え。ずいぶんひどい冗談だね、玉森君。そんなに気になる隠し事なの？なんと、花沢が噛んでいるらしいのだ。 Yamamori. I figured if I mentioned Hanazawa's name, Kawase would write immediately. Damn, it's almost like he has a very clear weak みなかみ point. のやつ、私たちに隠れてちょくちょく花沢に会っているらしくてな。へえ、水臭いね。だろう？水臭いだろう？一体何十年来の友だと思っているのだろうな。
私たちに内緒で、なんと3ヶ月も前から会っていたそうな。I'm talking about you, you bastard. I pushed that bitterness deep down and continued with a straight face. 嘘だから、その、水上は嘘をついてるんじゃないかって。Kawase was clearly upset. 水上が嘘をついているようには思えなかったな。例えば、花沢が陸軍科学研究所の第3課地学的事項研究に携わっていると教えてくれた。Don't worry if he's keeping secrets from you. Why did he tell you this? まあ、真実かどうかは私には分からんがな。花沢に聞いてみないと。面白そうじゃん。俺も気になるから、その監禁、手伝ってあげるよ。さすが川瀬だ。それで、その手順はIt was pretty quick to accept my wicked deeds. まず明日、あいつが梅鉢島にやってくる。そこを縄でとっ捕まえて、梅鉢島の2階に連れて行く。Thank you. そこまで俺は一切手出しできないから。お前が水上にすら触れられない綺麗好きだということは分かっている。お前に協力してもらいたいことは他でもない。ただ、私の言葉にうなずいてくれるだけでいいのだ。うなずく。The reason Minakami ignored my advice and I went to sway the bridge was because I had absolutely no power of persuasion. However, if I could get Kawase, the one he'd just settle his final affairs on my side, my credibility would increase. わかった。どうせ昼は君の家に行く予定だったし、ちょうどいいや。A twice vicious smile came on Kawase's face. He went down the stairs, chuckling under his breath. 川瀬、いや、戸締まり用心しろよ。え？ああ、話したっけ？ネズミ小僧のこと。いや、何も知らん。断じて知らん。そう。いや、最近俺の近所に変なガキたちがふらついててさ、屋敷内を覗いてくるんだよね。まさか、あの邸宅に一人で住んでいるとは思うまい。だよね。それと明日のことだけど、水上を縛る縄くらいは用意してやるよ。その代わり、君も原稿を忘れるなよ。原稿？忘れないでね。楽しみにしてるんだからさ。Of course I'll drag you into my illusions this time, was how I would normally flare up. But what came to mind was Naoshi-kun had said, even when he says something mean to you, you just pretend to be upset. You're degrading yourself, Kawase. Dan's ego is inflated, so he lets you hang around him. That's how you live. In the end, it's all for yourself. Kawase left, even though we partied with smiles. I lay across the desk. Afterwards, I returned to Mibachido with heavy steps. 店主、戻りました。おかえり、玉森君。すみません。店を開けてしまって。いえいえ。I sat at the counter and took out black ink, a pen, and brand new manuscript paper. The frogman sat at the edge of the counter and rocked his head from side to side like he was enjoying himself. 僕と春彦さんの物語書いてください。分かっている。また破られないように丁寧に書いてくださいね。破られたら破られたで、また何度でも書き直してやる。When I suddenly snapped out of it, I was lying on the floor, grasping a pen. Before me was the manuscript. I was in the middle of writing. Perhaps because I was writing before the ink could dry, there were several letters smudged to the left.
Apparently I'd been a little overzealous again. I counted scattered manuscript pages as I gathered them up, but I was missing the first page. When I happened to turn around, a man was looking down at me concerned. 大丈夫ですか？ええ、大丈夫です。私は無事です。無事？これ足元に落ちていました。ありがとうございます。He gave me a relieved smile. I tapped the manuscript on the corner to straighten it up, then set it down. 昼間はどうも。いえ、お友達に会えましたか？はい、おかげさまで。よかった。それと僕からもドグラマグラをいただいたお礼がありまして。He slowly opened his bag and pulled out another thin goldfish watering can. He set it down with a clunk, just like I thought he would. ごめんなさい。気持ち悪かったらごめんなさい。でも、いいんですか？大事なものなんじゃ。いえいえ、あと97匹いますので。だから寂しくないので大丈夫なんです。The professor seemed to be a rather eccentric man. ごめんなさい。僕またおかしなことを。いえ。じゃあ僕はこれで。雨が降れば明日も明後日も必ず来ますので。His face turned red and he ran out of Umiwachido. I now had 2 goldfish. When I looked into their sparkling eyes, I let out another sigh. When I was younger, I begged my grandmother for tin toys. She gave me a blue goldfish watering can. My grandmother looked upset when I hurled it at her, and the next time she gave me a yellow goldfish watering can. But look closely, look, it's a goldfish. I don't want it. My grandmother told me sorry and hugged me. Sorry. How had my grandmother apologized to me? She should have smacked me or yelled at me. I ended up remembering something kind of awful. No one came into the shop after that. After closing up, I changed my writing space to my room. It had been raining since morning. I gave my goldfish his food, but he was facing away from it as usual. I wonder if he was aware of his own lifespan. I gave him more food than usual and covered the bowl ahead of time with paper. Afterwards, I opened the shop and revised my manuscript next to the register like I usually did. For a while, I heard the shopkeeper's breathing as he slept, but once an rolled around, I finally heard the sound of a futon being folded. 店主、おはようございます。おはよう、玉森くん。朝からご苦労様です。いえ。今日も体調が良いので少し散歩してきます。留守をお願いしますよ。はい。それと店主、何やら最近地下室から虫が湧いてきて。何？それは大変だね。今日中にでも木の板を打ち付けておこうと思うんです。構いませんか？好きにするとよい。それにしても地下なんてあったかな？ The shopkeeper tilted his head in confusion as he opened the back door and left. I was sure he'd get mad if I told him I was blocking the door of the books we sell, and he'd do something about it right away. そこで何してる？川瀬、よく来てくれたな。障子に話しかけるなんて、君もとうとう末期だね。さあさあ、座った座った。Kawase looked irritated when his insult was ignored. However, when he took out a rope from his bag, his smile immediately returned. 素晴らしい。
でも問答無用で大の大人が縛られるわけないよね。それに関して問題ない。何適当な本でボコンと叩いて。玉森。俺もお遊びできているんじゃない。案がある。 Congrats, Sar. Welcome back. I hope you're doing well. We're currently planning to tie up a man. だがその案ってのはすごく単純なことさ。作戦会議する必要もないほどね。だが一応だな。それより俺はこっちが気になる。 Kawase tossed the rope to me and snatched the manuscript by the register in exchange. He slowly began to walk around the shop. He read each page without discarding them, but suddenly stopped and turned around. また新しいお話？これって俺のことか？俺とあいつのことだろ。川瀬、それについてだがな。Him who? This guy who? Well, he hadn't actually said this guy. Anyway, this was where my questions about Kawase arose. お前は一体何を読んだ？何って、ここにあった原稿だよ。カエル男と古書店店主のお話だ。だよな。私には心当たりがないのだ。Suddenly the ground shook. It was another earthquake. Once again, Kawase looked at me without moving an inch. 確かに私はお前がカエルを殺したのを見たことがある。それも何年も前、田舎の16橋の上でだ。だが私には分からんのだ。お前がどうしてそんな顔をするのか。そんなって。ああ。Kawase touched the cheeks of his forced smile. そもそもなんで俺が君の批評を引き受けたかわかるかい？すまん。空想と現実がごっちゃになってるからだよ。何がお前を困らせるんだ？ I accidentally said his next line. 忘れちゃってるのかな。悪いけど玉森くんが思い出すまで。 With a vague smile on his face, Kawase tore apart the manuscript. It was 40 pages, but he was able to tear all of it apart in one go. その気持ち悪い笑い方。It was over before I could understand. Okay, I'm going to take a break and then be back hopefully about 5 minutes-ish. Right, let's go. Oh, also I'm going to put up the warning screen while over the BRB screen.
Yeah, I was trying to be fast, then I saw the dog and I felt bad. Oh, you want up? Want up? You won't stay if you come up. You part of the stream now? Hold on, give me a second. Let me get the look at that. My chair's got its tangled so I can't lift her up. I'm not going back out. This is important stream content, apparently. Puppy dog. Hey, there we go. There we go. I know this chair is not big enough for you. It was over before I could understand. Even when I searched my brain, I was shrouded in a black mist, and I couldn't remember anything. I suddenly realised that beside me, the frogman was crying. Once nope, wrong one. Once Kawase was done thoroughly ripping the manuscript apart, he lit a cigarette like it was his reward for a job well done. He then unknowingly blew his smoke out towards the frogman. I was seeking direction from Kawase's moods. I could have said, "Hey, stop, wait!" There were plenty of words I could have used to stick up for myself, but not a single one came out. Even when he says something mean to you, you just pretend to be upset. By degrading yourself, Kawase-san's ego is inflated, so he lets you hang out with him. That's how you live. In the end, it's all for yourself. Minagami. He shook the water droplets from his umbrella and mantle, and he smiled, oblivious. I gave him my usual smile, same as Kawase. 久しぶりだな、川瀬。3人揃うのは1ヶ月ぶりだね。川瀬も忙しいんだな。一番忙しいのは君でしょ。俺と玉森くんは毎日会ってる。暇だな。お前らも。悪かったな、この野郎。ところで君、聖望はHold on. The cats have found something they are not meant to have right now. And
Right, the cats now have their Christmas present because they were not letting go of it. So you know what? I've decided fair game, fair dues. They won that one. Okie But I should pick up other stuff before it gets trampled. Once I think I'll just close them back out. Okay. I will continue. I will continue this game. Okay. Puppy dog, go to bed. Listen, you can't get up to the other bed, so you've got to use that one. Minakami suddenly touched his head as if he had just realized something was off. どこかに置いてきたのかな。なくしたんだろなくした？毎日被る制帽？正直言うとまだ見つかってない。電車の中。君も結構抜けてるね。バカになる風を玉森くんから移されたんじゃない？うん、そうかもしれない。Minakami, how could you? ないだろ。否定しろ否定を。We're having this ridiculous conversation again. I glanced at Cal, saying he gave him the signal. I started to clean up the ripped up 話は manuscript. 変わるけどさ、水上、君最近。ちょっと待ってくれ。He came up to me and suddenly grabbed my wrist. Scraps of paper I'd managed to collect scattered back onto the counter. 玉森、これは何だ？原稿だ。どうしてこんなことに？俺が破ったのさ。Minakami turned towards Kawase with a sharp glare. I, on the other hand, gently placed my hand on the counter. 川瀬、お前、人のものになんてことを。あまりにもくだらなかったんで、ついね。くだらないだと。ああ、くだらないから破り捨ててあげたんだ。別にいいのだ、水上。原稿の1枚や2枚。この量は1枚や2枚じゃない。40枚はあるのだが、まあいいではないか。私は一度書いたものなら何度だっ Minakami. て書き起こせるな。川瀬、お前に玉森の原稿を読む資格はない。Damn. 資格？ The boys are fighting. Oh, sorry. I was too obsessed with the fact the boys were fighting. I'd never heard Minakami sound like that, or seen him make a face like that before. It's probably the same for Kawase, so it was pretty amazing that he was able to keep his usual smile. This wasn't time for me to be impressed, though. 君はそんなに玉森くんの物語が好きなんだ。本当に面白いと思ってる？ああ。残酷だ。残酷だね、君は。どうしてつまらないものをつまらないと正直に教えてあげないの？
毎回こんなクソみたいなお話に喜んじゃってさ。俺は君とは違う。玉森君に才能を見出している。だからあえて厳しくしてやってるんだよ。川瀬。甘やかすよりはためになるでしょ。それが正しいとは思えない。自分の価値観を他人に押し付けるな。Miyakami's fists shook for a brief moment. He quietly unclenched them and searched for his bag. He then placed 5 reference books on the counter. 英文小説だ。これなら楽しく勉強できるかと思ってな。ありがとう。もう行くのか？ Minakami put his mantle back on and ran out into the rain. It was the first time I'd seen Minakami like that. I stayed dazed for a moment, but unable to comprehend what had happened. なんなのあいつ。それにしてもこんなことが激鱗ね。Kawase fiddled if the ripped up manuscripts. しかしお前、私のためを思ってくれていたんだな。ああ、嘘に決まってるでしょ。で、そんなことより、水上を連れ戻さなくていいの？連れ戻してくる。たく、本題はこれからだっての。おい、水上。講義の合間に出てきたんだ。すぐに戻らないと。せめて私の歩幅に合わせろ。すまない。いいから落ち着け。I grabbed his arm through his mantle. His pace gradually matched up with mine. 怒らせてすまない。どうして玉森が謝るんだ？だな。実はあれ、演技？ Minakami suddenly stopped to look at me. Then he looked ahead as if he were thinking, and began to walk again. 水上ってなかなか怒らないだろ。ちょっとからかってみたのだよ。ひどすぎる冗談だ。だから私が謝る。いや、俺の方こそ怒鳴って悪かった。川瀬にもそう伝えておいてくれ。ちゃんと聞いてくれよ。Following my lead, Minakami 演 stopped. 技は演技だったのだが、一つ気になることがあって。どうしてあんなに怒ったのかと思って。There was only one answer I wanted to hear. Conveniently, it would also be the most comforting. It'd be the comforting words I wanted to hear. At the moment, Minakami probably didn't know how important that was to me. No, it wasn't just Minakami. No one other than me could possibly know how important this question ま was. どろっこしいな。 Kawase was approaching us from behind. 川瀬、さっきはすまなかった。冗談なんかじゃないよ。え？ This is the worst. We really should have discussed our strategy. さっきのは演技だったと。水上、悪いけど、この縄で縛られてくれ。 Hey, Minakami. Minakami, quick question. Quick question, Minakami. You into this? 実はここからが本題なんだ。玉森くんの原稿が面白くないのは、玉森くんの経験の浅さだと気が。全くわけがわからないんだが。いいから両手を出して。玉森くんはその手を縛って。なあ。ちゃんと結べよ。肩結びくらいできるでしょ。I tied both his wrists tightly. As I did, Minakami watched Kawase, 余った dumbfounded. 縄で胴をぐるぐるにして。はい。はいって。玉森。これは何なのか説明してくれ。ほら、梅鉢堂に戻るよ。
I handed the remaining length of rope to Kawase, who began to walk as if he were dragging along a これ dog. が新作の構想とは思えないんだが。いいから言うことを聞いてくれ、みなかみ。私は後ろでこの様を描写する。お前のためになるのなら。Although I doubted anyway, but he would want us to help like this. Once we had returned to Umebashido, our strange procession went upstairs. Following Kawase's example, Minakami didn't take off his shoes, so I also ended up coming in with my shoes on. When we got to my room, Kawase kicked Minakami, who was still unable to move. 川瀬、冗談が過ぎるぞ。玉森君に必要なのは金色夜叉みたいな胸くそ悪さ。さあ、俺と水上で演じきってやろうじゃないか。Kawase kicked Minakami down without a second thought. Right as he did, I began to wonder. I wondered why this space had transformed into the shores of Atami, sparkling in the moonlight. This is the most famous scene in The Gold Demon, by Oyozaki. ミサを破れば完膚じゃあるまいか。To Kawase, aka Kanichi. Suddenly, Minakami, aka Miya, grasped the sands of the shore and shed tears larger than his closed eyes. いつ私がミサを破って。俺という夫を持ちながら知らない男と当時に来てやってない証拠はどこにある？それは全く寛一さんの邪推よ。私たちがこっちに来ているのを聞いて富山さんが後ろから。なんで富山の野郎が後から訪ねてくるんだ？ Mia put her lips tightly as if it had been nailed shut. Somewhere in his heart, Kenichi believed Mia. He believed she would apologize for her sins and pray for his forgiveness for the rest of her life. What are we doing, animals? One of them has disappeared. However, he felt no signs of remorse for Mia. Rather, she had begun to make excuses, seemed shocked even. Mia had abandoned him. My wife was stolen away by another man. How pitiful can I be? I should fire. No. No. These thoughts only make me the despicable one. Once she was knocked onto her backside on the shore by his excessive anger, Mia clung to Kenichi's back. どうして寛一さん、どうしたのよ。ミヤさん、俺たちがこうして一緒にいるのも今夜限りだ。だが、よく覚えていろ。1月17日、来年の今日のこの日の晩。と、小芝居はここまでにして。Okay, give me a second. Night, Tsar. They all knew they were in trouble. They were up to no good because as soon as I turned around, they all ran out the room at the same time. The scenery had changed back to my bedroom. Kawase suddenly stood up and dusted off his backside with both hands. どうだ、玉森。寝取られとは興奮するな。Tamamori? Tamamori? 参考になったようならよかった。そろそろこの縄をほどいてくれないか。悪いけど、本題の本題はここからなんだ。Kawase said as he kicked Minakami back down. This time he put his foot on Minakami's back, making sure he really couldn't move. 川瀬、頼むよ。もう時間が。
花沢にでも会いに行くの？ Kawase stared down harder on the ropes. His anger was genuine, perhaps realizing that Minakami had used all his strength to look up. 何の話だ？君、花沢とこっそり会ってるそうだね。それも3ヶ月も前か。すまん、本当に何を言ってるかわからない。俺は花沢とはもう何年も。しらばっくれないだよね。よく知ってるみたいじゃないか。陸軍なんとかかんとか研究所に属してるってさ。陸軍なんとかかんとか研究所？陸軍科学研究所の第3課地学的事項研究室。なんだその陸軍科学研究所の第3課地科学的事項研究室って。君も覚えが早いな。さあ、俺にも全部話してもらおうか。玉森君に話したようにさ。どういうことだ、玉森。It was finally my turn to speak. I was wondering how I ended up getting left out of all of this. But just as I predicted, the focus had shifted back to me. 私は今、2人を騙している。Alice glanced at me. I had asked him to play along no matter what, but there was no doubt. There was doubt clouding his eyes. His intuition was correct. This was where my improvisation began. まず一つ、川瀬を騙した。水上は花沢とは会っていない。会っていないどころか、懐かしいなぁとすら考えるほど過去の人物と思っている。だからそうだと俺は。じゃあなんで？じゃあなんで？私が花沢の肩書きを知っているかについてだが、その前にお前こそ正直に言う番じゃないか、川瀬。Alice glared at me. I was giving him a calm, collected expression, but pleading with him on the inside. All you have to do is go along whatever I say. That's all you have to do, Kawase. そうだよ。俺は3ヶ月前から花沢と会っている。そうか、再会できたのか。よかったな、ガオス。余計なお世話だよ。けど、なんで頼んだの？私は3日後の世界から来た。だからお前らの隠し事はまるまるお見通しなのだ。They were both dumbstruck. It was an outrageous claim, but at the very least, Kawase had every reason to believe what I was saying. 俺に嘘ついたの？悪かったな。だが本題の本題はここからで。花沢とはいつ会ったの？え？ Kawase pulled out a small knife and cut Minakami's ropes. And then he approached me, still holding that knife. ちょっと待って。どういうこと？いつどこで花沢と会っていたの？明日の夜、お前の家で。何それ？だから言ってるだろう。私は未来から来たと。というか話が違う。黙って私の言うことに合わせてくれ。黙ってられるわけないじゃんか。言っていい嘘と悪い嘘があるよ。ナイフしまえ。Minakami came between とも us. かく話を聞こう。玉森も変に仕掛けないで正直に話してくれ。You won't believe me. That's why I've had to go about this in such a convoluted way. それでお前はこの3日間を2回繰り返していると。ああ。なんで君がってとこだ
まあ俺は信じるよ。花沢とは3ヶ月前から会ってたのは事実だし、何よりあの長ったらしい肩書きを知ってるんじゃね。Kawase helped me out by playing along. I looked at Minakami, the one who mattered the most in this situation. But he was still staring at the floor with the same expression on his face. 君も認めたらどう？自分が死ぬって運命をさ。He was going to be killed by a random murderer. When he ignored my warnings, he was killed again. I told him everything, no longer concealing my any details. 私の忠告さえ守ってくれればいいのだ。私はお前をみすみす殺したくない。この気持ちを分かってくれ。面白い話だな。He laughed again. With his face still lowered, Minakami continued to smile, his tired smile. ルイコーに80万年後の社会って作品があるだろ。あれは博士が工事機に乗って80万2701年の未来にたどり着いてしまう話だ。俺にはその冒険譚がそう遠くない未来のことのような気がするんだ。だから玉森の話を聞いているとワクワクする。にゃヘラヘラするな。私はふざけているのではないぞ。Didn't have Hanazawa's silver pocket watch this time. Minakami hadn't believed me when I showed him that. But since I had Kawase to back me up, maybe something would change. I doubt the frogman would have said, that's why you shouldn't have thrown it away, but I didn't think I'd be going back for a second time like this. じゃあ信じられないと言ったら？なまで。Are you up again? I was going to say, but then I remembered Kawase had cut it apart earlier. There was nothing left I could say to persuade him. いや、いっそ信じられないならそれでいい。ただ、もう少し私に付き合ってくれないか？自作を執筆するにあたって時間跳躍ごっこというものだな。それでふざけていないなら俺も真剣に答える。Kami. お前の話には飽き飽きしてる。The one who let out a howl wasn't me, but Kawase. But the words Minakami said went completely over my head. They went over my head, but they got stuck in my throat like bones after eating fish from a broth. もう隠さずに言う。ちょっと待ってくれ、みなかみ。私の心の準備がだな。ずっとお前の物語はクソだと思っていた。え？クソだと思っていた。Would he say something like that? Kawase had certainly called them shit over and over again. But why was the weight of the word shit different way when Minakami said it? Minakami didn't look away from me, not even 川 once. 瀬の言ってることは図星だ。本当にお前のことを思えば正直に言った方が良かったのかもしれない。出ていくのは俺の方だと気づいたから出て行ったまでだ。みなかみ。俺もここにいる義理はない。けどさっきみたいに俺にできることがあれば言ってくれ。手伝えたら手伝うよ。Minakami stood up. I found myself clinging to his body. Ironically, there was a scene like this between Miyama, Kenichi, and the Gold Demon. みなかみ。話してくれ。それが私への感想か？ Is that it? His true feelings towards me. The ones that weren't written in his notebook. Minakami finally shook me off and left as if he were trying to run away.
Still sitting on the floor, I gripped an invisible back. みなかみも言うときは言うね。やっぱりって言いたいところだけど、どうも嘘くさいな。嘘？いや、言ってることについては俺もすごく共感できるんだけど、こうも意見が二転三転するかな。奴は本音を晒したまでさ。奴はやっぱり。Again, I remembered the notebook crammed with his written impressions of the books he had read. There wasn't a single word in there about me. Only Kawasei's contact information was written at the back. There was no way I could tell Kawasei that. I just wanted to hear Minakami's true thoughts that weren't written in his notebook. And this was the result. It was beyond pitiful. Kawasei wordlessly struck a match. The first, then the second match were no good, but finally, tobacco smoke arose. あれ？また新しいポスターが増えてる。What was he going on about now? My hobbies were raising goldfish and collecting Calcipe packaging. I was especially passionate about counting the stars on them. The dots in the packaging weren't just clusters of polka dots. They represented the Milky Way. After I found that out, I ended up looking for the packaging with the most stars drawn on them. 額縁に入れるほど価値があるの。よく見ろ。星が一つも欠けていない。本当だ、すごい。あ、金魚は元気かな。Kawasei lifted the paper. まさに今はの際って感じだ。楽しそうだな。顔が笑ってるぞ。君に元気になってほしいからさ。結局みなかみのことどうするの？諦めるの？お前は信じてくれるんだな。ああ。なんでだ？なんでって信じざるを得ないからさ。He was probably smiling because this whole thing was convenient for him. 辛い。当たり前だろ。Even though I didn't want this, even though there was nothing I could do, even though I want to know, I was drifting through a bad dream. 俺が助けてあげようか。For some reason, he smiled. 助けられるんなら助けてくれよ。ちょっと触るなよ。いやYou're rejecting me in the end. 今夜俺の家に来てくれ。会わせたい人がいる。花沢だろ。すごいね。このやりとりも経験済みなわけ？いや、初めてだ。というか、お前の友達なんて花沢しかいないだろうから。I smiled complacently. When 7 o'clock rolled around, cinema was swarming with guests, but I was standing alone by the entrance. Minakami wasn't coming. I knew that, but I just spaced out. そんなとこにいたら風邪ひきますよ。ちょっと聞いてる？ Eventually, he left his wares and came up to me. キャラメル買います？間に合ってる。よそで買った。そうっすか。ところで、いい年したおかっぱ頭のミミズメの男を知らないか？ああ、その人知ってますよ。今日の昼に見かけました。それがどうしたの？その男は一人だったか？お兄さん、その人のこと調べてるんすか？
それならそれ相当のものをくれないと。このキャラメルを君にやる。見てわかんないっすか？キャラメル売ってるくらいキャラメル食い飽きてるんすけど。ではせんべいを。金だよ金。主戦どめ、そう言うと思っていたぞ。負けなしの1円をやる。ともかく入りなよ。Closing my umbrella, I pulled him into the lobby. 俺、客の顔なんて全然気にしないけどさ。そのお兄さんは昨日の昼も来たから。なんだって？狂える悪魔。2回も見て楽しいかな。活動なんて安い値段じゃないのにさ。どういうことだ？ He came here yesterday afternoon too. Did that mean he was lying when he said he had classes today? Did that mean he was also lying when he said he was meeting an old friend? 相手はどんな顔だった？相手？一人で来て一人で帰ったよ。今日もそうだけど。I didn't get it. Couldn't help but laugh. 今日は狂える悪魔が最終上映だからサラリーマンでごった返してるけど、昼間なんて閑散としてるぜ。その静けさがいいのかな。だが2回も見る必要はないっすよね。お兄さんの友達さ、頭おかしいんじゃね？そうかもしれない。Might have been a genuine もう lunatic. 商売になるような話はないか？そんくらいっす。また頼むかもしれん。毎度あり。レコード買ってカフェでかけてもらおう。I left Tokyo Cinema. The Frogman and Hariko-san crowded under my umbrella. 不思議ですね。人に会うって言ったのに一人で活動写真。定大に行くって言ったのにこれまた一人で活動写真。玉森くん、川瀬くんの家へは行くかい？そうでしたね。The Frogman grabbed my sleeve. 怖いです。だがあの川瀬くんが玉森くんに花沢くんを引き合わせようとしている。その意図が気にならないかね？気になりますけど、川瀬さんは本当に信頼できる人なんですか？できる。嘘です、玉森さん。信用できると思い込みたいだけです。それ以上私に逆らうと本当に消すぞ。The Frogman followed me helplessly. He jumped onto Hariko-san's shoulder, then swallowed down his tears and closed his eyes. Right, okay. We will stop off there for today. Thank you all for joining. Thank you for everyone who came in for this. I would like to play some more of this sooner than we took to get to here, but hopefully tomorrow. Hopefully tomorrow we can do some more. But thank you very much. Alright. Night night.